Переходим к следующему вопросу. Это вопрос о обсуждении доклада от Комитета по актуальным вопросам на тему «Региональное законодательство и борьба с эксплуатацией и надругательствами сексуального характера в отношении детей». Документ CPR-23.3. Доклад будет представлен господином Йоханом Вандерхутом и докладчик от комитета. Мы с удовольствием его заслушаем. И заслушаем также Эрика Руэля, председателя комитета сторон по Конвенции о защите детей от эксплуатации и надругательства. Пожалуйста, господин Вандерхут. Thank you, Madam Chair. Okay. Okay. Thank you, Madam Chair. I'm honored to represent our rapporteur, Ms. Davidovic, who couldn't be here today. 1 child in 5 in Europe is estimated to be a victim of sexual violence. This is a shocking figure, and one which many people don't wish to believe. And yet these are statistics given by UNICEF, the International Labour Organization, and the World Health Organization. It's very difficult to obtain an accurate picture of the extent of sexual violence against children, first of all because it's a crime which often goes unreported. It's a so-called silent crime. The estimated figure on 1 child in 5 comes from a combination of results of various studies undertaken by research teams across Europe. Sexual violence against children takes many forms, including incest, pornography, prostitution, trafficking, corruption, solicitation through the internet, sexual exploitation and abuse. And although public attention is often drawn towards the lurking stranger depicted in the media, children are most at risk of abuse from those around them. Indeed, it is estimated that 70 to 85% of the cases, the abuser is someone the child knows and trusts, such as family members, friends, caregivers, and even peers. The tragic fact is that all of these crimes can and do cause serious damage to children, children's mental and physical health. Children who are a victim of abuse must live with the consequences into their adult lives. Protecting children from violence has been a top priority of the Council of Europe for many years. And in 2010, the Council launched a campaign to address the issue of sexual violence. This campaign, entitled 1 in 5, is to reflect the extent of the problem and aims to achieve further signature, ratification and implementation of the Council's Convention to the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Abuse, better known as the Lanzarote Convention, and to raise awareness to this phenomena in order to prevent it. Local and regional authorities have a key responsibility, along with national governments, to protect and to promote human rights and children's rights that include safeguarding, promoting the safety and welfare of children and young people. And in recognition of these responsibilities, the Congress Bureau adopted a strategic action plan last year to address the local and regional dimensions of the 1 in 5 campaign. The plan's objective is to raise awareness of the campaign's aims amongst Congress members, local and regional authorities, associations of local and regional authorities and other partners, and to promote the Council of Europe's legal standards and instruments. You will have found in your welcome pack the Congress's pact of towns and regions to stop sexual violence against children. This pact is a list of initiatives and policies that towns and regions can implement and adopt to help achieve the aims of the 1 in 5 campaign.
The Congress Bureau fully endorsed the pact last month by adopting a declaration which encourages municipalities and regions to sign up for it. We want to get as many towns and regions as possible to sign up for the pact and make a start by implementing at least one of the actions of the checklist, but as much as possible, of course. Dear friends, another of the commitments of our strategic plan was to look at how regions, and particularly regions with legislative powers, can implement the provisions of the Lanzarote Convention. This convention is the first international instrument to establish the various forms of sexual abuse of children as criminal offences, including such abuse committed in the home or in the family, with the use of force, coercion or threats. While many measures advocated by the Lanzarote Convention will have to be transposed into criminal law and civil laws, which are usually the responsibility of the national state, some crucial issues in the field of child protection may come under the remit of regions, such as the regulation and organisation of welfare, social and health services, and the adoption of specific measures and structures to prevent and protect children from sexual exploitation and abuse. Ms. Davidovic, our rapporteur, has explored these measures and structures in her explanatory memorandum, and her draft resolution makes recommendations for regions to adopt and to implement. For example, our rapporteur recommends that regions set up an independent, competent body for the protection of children against sexual abuse and exploitation, which can coordinate the various agencies, including the education, social and health sectors, law enforcement and judicial authorities, as well as to cooperate with national and local agencies, working to ensure that children's rights are effectively implemented when dealing with cases of sexual abuse and exploitation of children. The pain of child abuse does not always end after the physical act, as afterwards child victims are subjected to numerous interviews with social, legal, law enforcement agencies. The Lanzarote Convention places emphasis on the principle of a multidisciplinary approach. Regions should draw up strategies based on this principle to avoid the re-victimization of the child. We also call on regions to set up child-friendly, multi-agency and interdisciplinary centers where children can be interviewed and medically examined, assessed and receive all relevant counseling and therapeutic services from professionals without having to endure unnecessary pain and trauma by repetition. All persons working with children from social services, education, health, judicial and law enforcement sectors, but also from the areas relating to sports, culture and leisure activities, must receive adequate training on the phenomena of sexual abuse and exploitation. Regions can provide this training, which should guide people to what to do when sexual violence is suspected, and to provide them with information on the rights of the child in such circumstances, as well as on online related child abuse and exploitations. And as a Dutchman, I might like to add that last week in my country a report was published about sexual abuse on children in care of the state, in youth centers, in foster homes, very vulnerable children already in danger, being put under the safeguard of the state and regions and local authorities. And the figures are quite shocking, that those children, those extremely vulnerable children, are at least twice as much as other children victim of sexual abuse and other abuses. And this committee in the Netherlands also recommends measures that focus on the direct environment of the child in care and make the greatest contribution to preventing sexual abuse and bringing such abuse to light in a timely manner. Professionalizing youth care sector is most important, the Commission in the Netherlands stated. Our rapporteur would like to invite regional authorities to work actively and to promote the aims of the 1 in 5 campaign, and in particular to implement the Congress's strategic action plan. They may do this in cooperation with local and central agencies and also with third sector parties.
Dear colleagues, we too, as representatives of Europe's regions, must lobby our national governments to sign and ratify the Convention. We must adopt the policies and set up structures to deal with and to prevent the sexual violence against children. And we must work all together to get the message across that sexual violence and abuse of children must be stopped if we want to build healthy communities based on the respect for social and human rights. Sexual violence against children is a very serious issue, and we should all commit ourselves as much as we possibly can to eradicate this scourge. Dear colleagues, I ask you to support our rapporteur and the 1 in 5 campaign by adopting the text I have presented to you this morning on her behalf. Thank you very much. Спасибо большое, господин Вандеркут. Я сейчас хочу предоставить слово Эрику Руэле, который является судьей, а также первым заместителем председателя регионального суда города Мо, Франция, и председателем комитета сторон Конвенции Совета Европы о защите детей от эксплуатации, Лансеротской конвенции. И я попрошу регламент. Спасибо за то, что вы сэкономили нам время. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, tout d'abord mes remerciements et mes salutations pour votre invitation à intervenir aujourd'hui devant votre conférence. Je me présente en quelques mots. Mon nom est Éric Ruel. Je suis président du comité de suivi de la Convention de Lanzarote. J'ai été en son temps le président de ce comité qui a élaboré la Convention et en dehors de mes activités au sein du Conseil de l'Europe, je suis, dans mon pays d'origine, qui est la France, magistrat de l'ordre judiciaire. Mon propos sera relativement bref, d'autant que le temps qui m'est imparti pour m'adresser à vous est limité. Et je vois qu'on égrène sans pitié ce temps qui m'est imparti. Donc je vais être très très bref. Je vais articuler mon propos autour de deux éléments majeurs. Le premier, c'est pour vous rendre compte des activités qui sont actuellement conduites dans le cadre du comité. Et puis la seconde, c'est pour souligner l'importance de l'implication des pouvoirs locaux dans la mise en œuvre de la Convention. S'agissant des activités du comité de suivi de la Convention de Lanzarote, c'est un comité qui en l'état recense 23 États parties. Il a pour l'essentiel, donc c'est à peu près la moitié des États qui ont signé la Convention. On commence donc à arriver à une sorte de masse critique pour la qualité de nos travaux. Le comité a plusieurs missions, mais il en a deux qui sont essentielles. La première, c'est de veiller à la mise en œuvre de la Convention par les États parties, ce qui implique un mécanisme d'évaluation. Et la seconde, c'est de dégager des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la Convention. Le comité a commencé ses travaux. Il s'est réuni pour la 3e fois hier. Il a, lors des réunions précédentes, adopté ses règles de procédure. Il a également commencé à engager une réflexion sur les moyens pour partager les bonnes pratiques et puis il a engagé également la réflexion sur la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation. À cet égard, il a retenu une approche thématique, c'est-à-dire qu'il a identifié un thème en particulier pour lequel le comité va s'assurer à travers la Convention de la manière dont ce thème est décliné dans les différentes parties de la Convention. Et ce thème, c'est la prévention et la lutte contre les abus sexuels à l'égard des enfants dans la sphère de confiance des enfants. Donc c'est un thème qui, je le sais, fait écho à vos travaux puisque j'ai lu dans le rapport de votre rapporteur qu'elle avait plus particulièrement insisté sur cette dimension du problème. Le comité est actuellement en train de finaliser les projets de questionnaire qui seront adressés ensuite aux États parties pour engager le processus d'évaluation. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un processus qui est désormais en bonne voie. J'en viens maintenant au deuxième objet de mon propos, ce que nous pouvons attendre de votre Assemblée dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Je voudrais juste rappeler deux choses. La Convention, elle est extrêmement large. Elle couvre le champ pénal, mais elle couvre également le champ de la prévention, de l'assistance aux victimes. Donc c'est véritablement un instrument global. Deuxièmement, la Convention, elle ne distingue pas, et c'est classique dans toutes les conventions du Conseil de l'Europe, ce qui relève d'une mise en œuvre par les États eux-mêmes de ce qui relève d'une mise en œuvre par les autorités déconcentrées ou les autorités fédérées dans un État déterminé. Or, cette Convention, parce qu'elle est justement très large,
comporte un certain nombre de domaines qui, dans la plupart des États du Conseil de l'Europe, sinon dans tous les États, impliquent une mobilisation des pouvoirs locaux et notamment des régions. Je voudrais juste vous en donner quelques exemples. D'abord, l'évaluation et la compréhension du phénomène des abus sexuels à l'égard des enfants. Souvent, ça implique une appréciation locale parce qu'on sait bien que les réalités sont différentes d'une région à l'autre et c'est tout à fait nécessaire que les régions soient impliquées dans cette évaluation du phénomène. Deuxièmement, la formation du personnel. La Convention comporte de nombreuses dispositions sur la formation et la sensibilisation des agents publics au phénomène des abus sexuels à l'égard des enfants. Et c'est particulièrement important pour les régions parce que, comme vous le savez, comme ça a été dit, les régions interviennent beaucoup dans la sphère de la santé, dans la sphère de la famille, dans la sphère de l'éducation. Et donc, les agents des pouvoirs locaux sont constamment au contact des enfants, sont constamment au contact des familles. Donc la formation de ces agents, leur sensibilisation est un aspect qui est tout à fait essentiel. Et l'orateur qui m'a précédé a donné tout à l'heure l'exemple de dysfonctionnements qui sont apparus dans son pays, qui illustrent bien la nécessité de renforcer encore cette sensibilisation, cette formation des agents. Troisième exemple, surtout l'aide et l'assistance aux victimes. On sait bien que les États ne peuvent pas tout faire et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les effets de la crise financière. On sait particulièrement que le développement de services d'assistance aux victimes, le développement de services de conseil, la mise en place de foyers d'accueil, par exemple, pour les enfants, tout ça implique une forte mobilisation des autorités locales. Donc ça, c'est le troisième exemple. J'en donnerai un quatrième, et pour terminer par celui-là, la Convention insiste à de nombreux égards sur le développement des partenariats entre les pouvoirs publics et la société civile, entre une approche pluridisciplinaire. Elle insiste également beaucoup sur l'association des enfants à la définition des politiques en matière de prévention des abus sexuels. Tout ça, on le sait tous, ce sont des approches qui sont beaucoup plus facilement mises en œuvre au plan local qu'au plan national. Et donc c'est aussi pour cela, me semble-t-il, que la Convention doit impliquer les autorités locales et notamment les régions. Donc voilà toutes les raisons qui, à mon sens, justifie que vous soyez directement impliqués dans la mise en œuvre de cette convention. Les États, en répondant au questionnaire d'évaluation, devront aussi intégrer les contributions des régions et il me paraît essentiel que vous soyez alertés sur ce point-là. C'est tout à fait déterminant pour la suite de nos travaux. Donc je me félicite, je me réjouis de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Je me réjouis également de l'intérêt que vous portez à notre mécanisme de suivi et à la mise en œuvre de la Convention. Je vous remercie et j'espère que nous serons amenés à collaborer à nouveau autour de ce sujet. Merci beaucoup. Огромное спасибо, господин Руэль, огромное спасибо докладчикам, что они сэкономили нам и время по регламенту. Я бы хотела отметить еще тот момент, что здесь демонстрировался ролик, который представляет правила КИКа. И я скажу, что этот ролик понятен даже самым маленьким детям. То есть принцип, когда есть места, которых нельзя касаться. И мне кажется, что вообще детство — это то место, к которому надо относиться особо трепетно и бережно. Нельзя грязными взрослыми руками дотрагиваться до чистой детской души. И это наша главная задача. А сейчас я хочу открыть дискуссию. Я только хочу посоветоваться. У нас не так много времени осталось. Мы 3 минуты даем или я попрошу ограничиться, может быть, госпожа Орлова. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, мне кажется, нет главнее вопроса, как защита детей. И давайте мы, ничего страшного, если мы задержимся на обед, но послушаем наших коллег, расскажем, что мы делаем сегодня в этом вопросе, потому что кроме нас детей никто не может защитить. Я думаю, что зал принимает эту позицию, и поэтому 3 минуты прения открывает госпожа Драгункина, Российская Федерация. Можно с места, да, уважаемый председатель? Спасибо большое. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, вчера единогласно избранный председателем комитета по актуальным вопросам Фарид Мухаммедшин предложил нам открыть большую дискуссию по данному вопросу.
Поправок в резолюцию не поступило, и от имени нашего комитета я предлагаю резолюцию поддержать. На мой взгляд, она очень конкретна, и желающие применить ее исполнение на местах найдут для себя широкое поле деятельности. Это первое. Второе. Те старожилы, сидящие в зале, помнят мои неоднократные тревожные выступления по теме защиты прав детей и в интересах детей. Всякий раз после выступлений ко мне подходили коллеги из других стран и спрашивали, почему же до сих пор Россия не подписала основополагающие документы в этом направлении. И мы, наша делегация вместе со Светланой Орловой, испытывали чувство неловкости. Сегодня с большой гордостью я хочу сообщить о том, что 2012 год для России стал очень и очень целенаправленным и конкретным по отношению обсуждаемой темы. Позволю себе только телеграфно сообщить и тем самым отчитаться перед вами вот о чем. Прежде всего, уже в марте в Совете Федерации был одобрен внесенный президентом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты России в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. Ужесточение наказания – это первое и главное. Далее, при очень активной позиции председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, при активной работе членов делегации нашей в Конгрессе, поддержке заместителя генерального секретаря Совета Европы тогда Бурбукикия, которая приехала в Москву и выступала по этим темам у нас на парламентских слушаниях, случилось то, чего мы долго ждали. В Международный день защиты детей 1 июня президент Владимир Путин подписал национальную стратегию в интересах детей до 2017 года. И в развитии этих направлений, а основывались мы на конвенции, на стратегии Совета Европы на 12-15 годы по защите детей, мы заявили о главной теме детства сбережения, а также поставили амбициозную задачу сделать максимально все для того, чтобы города и веси России стали доброжелательными к детям. Одна из позиций – это правосудие, дружественное к детям. Это то, чего мы добиваемся сегодня. Далее, 28 сентября, совсем недавно, министр иностранных дел Сергей Лавров в Нью-Йорке в ООН подписал конвенцию, подписал факультативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. А 1 октября, буквально вот недавно, наш представитель России в Страсбурге Александр Алексеев в соответствии с поручением президента подписал Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Мы сделали на самом деле первые шаги, первую ступень, и сейчас в активной фазе подготовки к ратификации этих договоров. Кстати, хочу напомнить, что в настоящий момент к этой конвенции присоединились 45 стран из 47, 22 страны ее уже ратифицировали. Мы на этом правильном, как вы видите, пути. И еще раз хочу сказать, что, безусловно, вопросов, которые сегодня блестяще поднимали докладчики, очень много. Я вообще убеждена, что пока хотя бы у одного ребенка на щеках есть слезы, мы, взрослые, не можем быть равнодушны к тому, что происходит. Поэтому не случайно Москва и Санкт-Петербург стали двумя первыми городами, где была презентована акция «Каждый пятый». И она активно воспринята, прежде всего, гражданским обществом, активно идет сегодня по местам. Я хочу еще сказать о том, что вопросы, которые происходят сегодня и по насилию детей и так далее, не только в самой России, хочу сказать об этом также критично, но нас очень беспокоит, что и жестокому обращению, и в том числе насилию подвергаются наши российские дети, которых усыновляют и увозят за рубеж. Не буду называть сегодня конкретные страны, большинство из них это Соединенные Штаты Америки, и пусть наш голос Конгресса будет услышан там.
Почему это происходит? Почему ко мне, как к сенатору, многочисленные вопросы приостановить, значит, усыновление детей за рубеж, если такое творится сегодня? Но я объясняю, мы не можем это сделать, ибо мы нарушим тогда Конвенцию о правах ребенка. Вместе с тем, кто усыновляет, что происходит в домах, где детей до смерти забивают, что происходит за забором, почему не несут серьезного наказания эти люди, это все вопросы к нам. Я понимаю, что время мое истекло, но я хочу, чтобы мы покидали сегодня этот зал с большой тревогой, чтобы мы на месте конкретно разобрались с тем, что происходит у нас по этой обсуждаемой теме, и на самом деле сумели защитить детей. Все вместе. Это наша задача. Спасибо. Спасибо. Спасибо, госпожа Драгункина. Я понимаю, что это не вы перебрали регламент, это ваше материнское сердце перебрало регламент. И я попрошу, у нас еще два выступающих, четко регламент придерживайтесь. Пожалуйста, господин Жасмин Селик, Турция. Нету господина Жасмина Селика. Тогда господин Филипп Шеснав, Франция. Нету перевода? Да. Они просят поднять экран. Поднять экран? Нету желающих? Я не вижу. Sayın Başkan, sevgili meslektaşlarım, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürüyle İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Türkiye adına 2007 yılında Lanzarote'de imzalanmıştır. Sözleşmenin uygulanması ile çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı mücadelede büyük mesafe kat edileceği düşünülmektedir. Zira Türkiye'de 15 yaşın altına yönelik dava sayısı 2009 yılında 13.812, 2010 yılında 17.241, 2011 yılında 18.334 oldu. Dünya genelinde tacize uğrayanların %75'inin kız çocuğu olduğu gözlenilmektedir. Türkiye'de yapılan gözlemlere göre erkek çocuklarda daha çok tacize uğramaktadır. Bu oran kız çocuklarında %60, erkek çocuklarında ise %40'tır. Dünya genelinde çocuk istismarı %1 ile 10 arasında değişirken Türkiye'de maalesef bu oran 10 ile 53 arasındadır. Kapalı toplumlarda ev içi cinsel istismarlar çok daha fazla oluyor. Türkiye'de çocuk istismarına ceza söz konusu olmasına rağmen ihmali bir suç teşkil etmemektedir. Bu vesileyle birçok medeni toplumda olduğu gibi suç işleyen küçük çocuğun ailesi suçlu sayılmaz. Bunun yanı sıra aileleri ve eğitim hayatları süresince kendilerine karşı işlenen istismarlar karşılıksız kalır. Aşırı istismara uğrayan çocuklar için aile bireyleri istismarı işleyen aile reisi hakkında vasi tayini davası açabilir veya yerel emniyet kontrolünde çocuk yeni bir aileye teslim edilinceye kadar korunur. Son yıllarda düzenlenen yasalar medyanın konuyla ilgisinin artması sonucu istismar olgularının sağlık kurumlarına başvurulmasını artırılmıştır. Son yıllarda Türkiye'de tıp alanında çocuk koruma merkezleri oluşturulmaya başlanmıştır. Sonuç olarak çocuk istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi için doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekipler oluşturulması, konuyla ilgili olan kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, kreş, çocuk, bakım evi ve sosyal hizmet kurumlarının geliştirilmesi, kitle iletişim araçlarında konuya daha fazla yer verilerek anne, baba ve çocukların bilgilendirilmesi ve konunun gündemde tutulması ülkemiz için büyük bir gereksinimdir. Ve bununla ilgili çalışmalar sürmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Спасибо большое. Господин Филипп Шеснав. Его нету? Есть. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, ce rapport est tout à fait pertinent, mais vous me permettrez peut-être de faire deux remarques complémentaires.
C'est indiqué dans le rapport, l'exploitation et les abus sexuels à l'encontre des enfants concernent les garçons comme les filles. Mais j'ai été un petit peu étonné de ne pas avoir vu expliciter que les victimes sont beaucoup plus souvent des filles, ce qui me semble essentiel pour mieux combattre ce fléau des abus sur les enfants. Et cela vient d'être rappelé par notre collègue à l'instant d'ailleurs. Ma seconde remarque, c'est que pour combattre ces violences et ces abus sexuels, il faut aussi combattre l'idée qui considère les humains comme des objets destinés à assouvir les pulsions sexuelles de certains. Il faut se rappeler que ce genre d'idée est essentiellement colporté par des médias pornographiques et donc il faut insister sur le combat à mener contre ces médias-là. Et en une phrase, on ne peut passer sous silence que les violences et abus sexuels sont différents suivant les genres et que ce problème est de la responsabilité de tous, des familles comme des collectivités. Je vous remercie. Огромное спасибо. И буквально 1 минута. Представьтесь, пожалуйста. Thank you very much. My name is Yomi Renström, and I'm from Sweden. I just would like to make out one point, because I found out that sometimes when you make the political level makes a law with an intention about how it's supposed to be used, it shows that the legal system or the judges doesn't interpret those laws as it was intended to. And I do find it, if you really want to changes things with those vulnerable groups, especially when it comes to children and abuse, I really do think that we must make sure that the interpretation of the laws shows the intentions that the political system have, because otherwise the political intentions will not make any move forward the issues. So this is a very important thing if you really want to make any changes. Огромное спасибо за ваш комментарий. Я думаю, есть еще желающие выступить, и мы бы предложили в письменном виде подать свои заявления в секретариат. Конечно, они будут учтены. А теперь переходим.